Hello everyone. Today's our topic is 3-column cash book or triple column cash book by Dr. Anita Jalgam, Assistant Professor of Commerce, GDC Arts and Commerce, Adilabad. Okay. Before going into triple column cash book, we recall that what we know. What is cash book? Cash book is one of the 8 subsidiary books. So what are the subsidiary books? Purchases book, sales book, purchase returns book, sales returns book, bills receivable book, bills payable book, cash book, and journal proper. Okay. Among them, the cash book is related to record cash transactions. All the cash transactions have been recorded in this book, whether it may be related to goods or assets or liabilities or expenses, incomes, whatever it may be, whether it is involved with cash, then we have to record in this book. Okay, we know that again cash book is divided into 4 types. Among this, the third type is triple column cash book or 3-column cash book. Okay, now we see what is triple column cash book. Okay, నేటి మన టాపిక్ ఏంటి అంటే 3 వరుసల నగదు చిట్టా. మనకు తెలుసు 3 వరుసల నగదు చిట్టాలోకి వెళ్ళే ముందు మనం అసలు నగదు చిట్టా అంటే ఏంటి, దాని యొక్క అవసరం ఏంటి అనేది ఇంతకుముందు సెషన్లలో నేర్చుకున్నాము. అయినప్పటికీ కూడా నగదు పుస్తకం అనేది సహాయక పుస్తకాలు 8 రకాల సహాయక పుస్తకాలలో ఒకటి. అంటే దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే నగదులో జరిగిన వ్యాపార వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా ఈ పుస్తకంలో రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ పుస్తకంలో ఆస్తులకు సంబంధించిన అంశాలు ఉండవచ్చు, లేదా సరుకుకు సంబంధించిన అంశాలు ఉండవచ్చు, అప్పులకు సంబంధించినవి ఉండవచ్చు, ఖర్చులు, ఆదాయాలు, ఏ అంశానికి సంబంధించిందైనా సరే అది నగదు అనే వ్యవహారం అందులో జరిగితే కనుక, నగదు చెల్లించడం కానీ తీసుకోవడం అనేది జరిగితే ఈ పుస్తకంలో నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ పుస్తకాన్ని తయారు చేసి నమోదు చేసేటప్పుడు మనము వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించుకుంటాం ఈ పుస్తకాన్ని. అంటే మన యొక్క పరిస్థితులను బట్టి, మన యొక్క వ్యవహారాల స్థాయిని బట్టి ఏ విధంగా మన నగదు పుస్తకాన్ని నిర్వహించాలనేది నిర్ణయించుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే మనం నగదు పుస్తకాన్ని మన యొక్క వెసులుబాటుకు అనుకూలంగా మనము ఇందులో ఏ విధంగానైనా కూడా నిర్వహించవచ్చు. అయితే ఈ నగదు పుస్తకాన్ని తిరిగి మళ్ళీ 4 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఆ 4 రకాల్లో 3వదైనటువంటి 3 వరుసల నగదు చిట్టా గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇంతకుముందు సెషన్లో 1 వరుస నగదు పుస్తకము, అదేవిధంగా 2 వరుసల నగదు పుస్తకం గురించి నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు 3వదైనటువంటి 3 వరుసల నగదు పుస్తకం గురించి నేర్చుకుంటాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ 3-column cash book? 3-column cash book is the most exhaustive form of cash book, which has 3 money columns on both receipts as well as payment side to record transactions involving cash, bank and discounts. Okay, this cash book is usually maintained by large firms. 3-column cash book is maintained by large firms which pay and receive the amount in cash as well as by bank, and which frequently receive and allow cash discounts. Use this type of cash book. Okay. Next, cash and bank columns totaled and balanced. We know that already we have done in single column and double column cash book.
that how to total and balance the cash column and bank column. We prepare cash book to know the balance. What know the balance we have in our hand as well as in our bank account. So we have to balance after totaling these two columns. Okay, discount column is not totaled, is only totaled, not balanced. Why? Because these two discounts, discount which is debited is the one which we received at the time of we allowed at the time of receiving the amount, and the discount which is credited is the discount which we receive at the time of payment. The discount received and discount paid are two different accounts. These are not related to each other, so we can't balance these two accounts. Okay, but cash and bank columns periodically totaled and balanced. So there is no need to maintain special accounts in ledger for cash and bank. Why? Because the total transaction will be completed here, but we have to maintain two accounts, two separate accounts for discount allowed as well as discount received. Okay, next, the procedure of posting entries in cash book is same as single line double column cash books. Okay, we know how to follow the transactions to record in cash book. Okay, మూడు వరుసల నగదు పుస్తకం. మూడు వరుసల నగదు పుస్తకం అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అంటే దాని ప్రొఫార్మ్ అనేది చాలా కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే నగదుకు సంబంధించినవి డెబిట్ వైపున మూడు వరుసలు, అదేవిధంగా క్రెడిట్ వైపున మూడు వరుసల్ని మనము మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు సాధారణంగా మూడు వరుసల నగదు పుస్తకాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క వ్యాపార వ్యవహారాలను నగదులో అదేవిధంగా చెక్కుల ద్వారా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క వ్యాపార వ్యవహారాలు పెద్ద మొత్తంలో ఉండడం ద్వారా డిస్కౌంటు, హోల్సేల్లో కొన్నప్పుడు డిస్కౌంట్ రావడము, అదేవిధంగా వాళ్ళు అమ్మేటప్పుడు డిస్కౌంట్లు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి నగదు, బ్యాంకు మరియు డిస్కౌంట్ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన అంశాలు ఉండడం వల్ల పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు ఈ యొక్క మూడు వరుసల నగదు చిట్టాను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఓకే, అయితే ఈ మూడు వరుసల నగదు చిట్టాలో డెబిట్ వైపున మూడు వరుసలు, క్రెడిట్ వైపున మూడు వరుసలు నగదుకు సంబంధించినవి ఉంటాయి. ఏంటి? నగదు, బ్యాంకు, డిస్కౌంట్. ఓకే, ఇంకేంటంటే ఇవి నగదు మరియు బ్యాంకు వరుసలని మనము టోటల్ చేసి తేల్చిన నిల్వను కనుక్కుంటాము. మొత్తాన్ని కూడి తేల్చిన నిల్వను కనుక్కుంటాము. ఎందుకంటే మనము ఈ నగదు పుస్తకం యొక్క తయారీ ముఖ్య ఉద్దేశము ఏంటి అంటే మనకు ఈ ఒక పర్టిక్యులర్ కాలం తర్వాత మనము, లేదా ఒక నెల తర్వాత, 3 నెలల తర్వాత, 6 నెలల తర్వాత మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకు నగదు మొత్తము ఎంత ఉంది మన దగ్గర, సంస్థలో చేతిలో నగదు అంటాం, మన సంస్థలో ఉన్నదాన్ని మన చేతిలో నగదు ఎంత ఉంది, అదేవిధంగా బ్యాంక్లో మన అకౌంట్లో డబ్బులు మనకు ఎంత జమ ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం కోసం తయారు చేస్తాం. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది మనము ఈ యొక్క మొత్తాలను కూడి తక్కువ ఉన్న వైపు నుండి తీసివేయడం ద్వారా మనకు ఎంత మొత్తం నగదు ఉంది చేతిలో, అదేవిధంగా బ్యాంకులో తెలుస్తుంది. కానీ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిస్కౌంట్ వరుసలు ఏవైతే ఉన్నాయో, డెబిట్ వైపున మనం ఏం డిస్కౌంట్ వేస్తామో, మనకు మనము ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ వేస్తాము. ఇది ఆపోజిట్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనం వసూలు లాంటి నగదు పుస్తకంలో డెబిట్ వేస్తున్నాం, చెల్లింపులను క్రెడిట్ వేస్తున్నాం. నగదు పుస్తకం యొక్క ఉద్దేశం ఇది. కానీ డిస్కౌంట్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ నగదు వ్యవహారం జరగట్లేదు, అంటే డిస్కౌంట్ అనేది తగ్గింపు ఇస్తున్నాము, అంటే ఇది నగదుకు సంబంధించిన అంశం కాదు. అయినా కూడా నగదుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఏ విధంగా
అంటే అనుబంధం కలిగి ఉంటుంది. అంటే మనము డబ్బులు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుండి 10,000 రావాల్సి ఉంటే కనుక మనము 500 డిస్కౌంట్ ఇస్తాము. అంటే ఈ గడువు లోపే చెల్లిస్తే కనుక 500 తగ్గింపు ఇస్తామని చెప్తే కనుక వాళ్ళు 9,500 మాత్రమే మనకు చెల్లించడం జరుగుతుంది. అంటే 10,000కు సంబంధించిన దాన్ని 9,500 చెల్లిస్తున్నాడు అంటే ఇంకా 500 ఎటుపోయింది అంటే అది డిస్కౌంట్గా అలో చేసినామని చూపించడం కోసం మనము డిస్కౌంట్ దానితో పాటే జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ఆ వ్యవహారాన్ని మళ్ళీ ఇంకెక్కడో వేయకుండా మనము పక్కనే డిస్కౌంట్ వర్షన్ వేసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది నగదు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం అనేది జరగలేదు డిస్కౌంట్ ఇచ్చే సమయంలో. ఓకే, కాబట్టి డిస్కౌంట్ వరుసను నిల్వ తేల్చాల్సిన అవసరం లేదు. మనము డెబిట్ వైపున వేసేది మనకు వచ్చిన డిస్కౌంట్, క్రెడిట్ వైపున వేసేది ఇచ్చిన డిస్కౌంట్. ఇచ్చింది ఎందుకు అంటే డెబిట్ వైపున వేసేది ఇచ్చిన డిస్కౌంట్, క్రెడిట్ వైపున వేసేది వచ్చిన డిస్కౌంట్. క్రెడిట్ వైపున మనం చెల్లింపులే వేస్తాము, కానీ మనము చెల్లించేటప్పుడు మనకు రుణదాతలు ఏదైతే తగ్గింపు ఇస్తారో అది మనకు వచ్చిన డిస్కౌంట్ అవుతుంది. అయితే మనం నామమాత్రపు ఖాతా సూత్రం ప్రకారం చూస్తే కనుక ఖర్చులను నష్టాలను డెబిట్ చేయాలి, లాభాలను ఆదాయాలను క్రెడిట్ చేయాలి కదా. కాబట్టి మనము ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ను డెబిట్ చేస్తున్నాము, మనకు వచ్చిన డిస్కౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి, 3 వరుసల నగదు పుస్తకంలో తేదీ వివరాలు, ఆవర్జపుట సంఖ్య లేదా ఓచర్ నంబర్తో పాటుగా 3 నగదుకు సంబంధించిన వరుసలు ఉంటాయి. డెబిట్ వైపున 3 ఏంటి, డిస్కౌంటు, నగదు, బ్యాంక్. అదేవిధంగా క్రెడిట్ వైపున కూడా మళ్ళీ తేదీ వివరాలు, ఆవర్జపుట సంఖ్య. నగదుకు సంబంధించిన 3 వరుసలు ఏంటి, డిస్కౌంటు, నగదు, బ్యాంకు 3 వరుసలు ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా ఏంటి, నగదు మరియు బ్యాంకు వరుసలను మనం కూడి తేల్చిన నిల్వను కనుక్కోవడం జరుగుతుంది. కానీ డిస్కౌంట్ వరుసలను డెబిట్ టోటల్ చేస్తాము, క్రెడిట్ టోటల్ చేస్తాము. వాటి మధ్యన మనం తీసివేయడము లేదా బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం అనేది జరగదు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, we have to remember that this 3 column cash book will consist 3 cash columns debit side and 3 cash columns at credit side. Debit side we have as usual we have date column, particulars or description, and ledger folio number, either it's voucher number, and for amount, discount, cash and bank. 3 columns will be there. Same columns will be there at credit side also, but debit side discount allowed will be there and credit side discount is called discount received. Otherwise you can write just a discount and discount. Okay, this is the format for 3 column cash book, and we have to total only cash and bank balance, bank columns and balance them. But for discount, debit discount is totaled and put that total only, and credit discount also totaled and put, but need not to balance these 2 discount columns. Why? Because they are not related to each other. Okay, next this cash book will be summarized with an explanation with this example. Okay, మనము ఈ కింది ఉదాహరణ ద్వారా ఈ 3 వరుసల నగదు చిట్టాని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. The John Trading Company has undertaken the following transactions during the month of May 2016. Okay, year is 2016 and the month is May. All the transactions have been given May 1st, 3rd, 5th, okay, 7th, 10th, like this. We have the transactions till May 31st. Okay, what is required at the end of the problem? Record the above transactions in a 3 column or triple column cash book. Okay, we have to record all these transactions in 3 column cash book. This is the solution for that. Okay, we see how all the transactions have been treated in triple column cash book. Okay, ఇవన్నీ మనకు 2016 మే మాసానికి సంబంధించిన వ్యాపార వ్యవహారాలను ఇవ్వడం జరిగింది. జాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ యొక్క వ్యాపార వ్యవహారాలను వీటన్నింటినీ మనము
మూడు వరుసల నగదు పుస్తకంలో ఏ విధంగా నమోదు చేస్తామో చూపించాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వెన్ ఎవర్ we prepare cash book, then whether the transaction is cash transaction or credit transaction. Okay, how to find cash transaction or credit transaction? If there is a name in the transaction, there is a name mentioned in the transaction but not the cash word is not there, but cash word is not there, then we have to treat it as credit transaction. Name is there but cash word is not there. Okay, when name is there as well as cash word also there, then when we find cash word we have to treat it as cash transaction even if name is there. Okay, if both name and cash are not there in transaction, even in that case also it is a cash transaction. Okay, why? Because there is no need to remember the name if it is a cash transaction, so name also not there. మనము నగదు పుస్తకాన్ని తయారు చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటి అంటే, అది ఆ వ్యవహారము నగదుకు సంబంధించిందా లేదా అరువు వ్యవహారమా ముందుగా తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ 3 కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి? ఆ వ్యవహారంలో వ్యక్తి యొక్క పేరు ఉందా? ఒకవేళ వ్యక్తి పేరు ఉండి నగదు అనే పదం లేకపోతే కనుక అది అరువు వ్యవహారము, కాబట్టి ఈ నగదు పుస్తకంలో రాదు. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ దిస్ క్యాష్ బుక్. ఓకే, వ్యక్తి పేరు ఉండి నగదు అని పదం లేకపోతే అది అరువు వ్యవహారము, కాబట్టి ఇందులో రాదు. రెండవ కండిషన్ ఏంటి? వ్యక్తి పేరు ఉంది, నగదు అనే పదం రెండు కూడా ఉంది, అప్పుడు ఏంటి? అది నగదు వ్యవహారం. వ్యక్తి పేరు ఉండి నగదు పదం లేకపోతే అరువు వ్యవహారము. వ్యక్తి పేరు ఉండి నగదు అనే పదం కూడా ఉంటే మనకు వ్యక్తిత్వం సంబంధం లేదు, అది నగదుకు జరిగింది కాబట్టి నగదు వ్యవహారం. కొన్ని సందర్భాలలో వ్యక్తి పేరు ఉండదు, నగదు ఉండదు, అమ్మకాలు 10,000 అని ఇచ్చిండు అంటే అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమనుకోవాలి? అది కూడా నగదు వ్యవహారంగానే భావించాలి. ఒకవేళ అరువు వ్యవహారం అయి ఉంటే వ్యక్తి పేరుని ఖచ్చితంగా ఇచ్చేది అక్కడ. ఓకే, ఆ విధంగా గుర్తించాలి. ఓకే, ఫస్ట్ May 1st, cash balance ₹2,200, bank overdraft 365. First we have to understand about the transaction. What is this? We have the balance in our cash at our hand. Okay, that is 2,200 is the balance in our organization, but in bank there is no balance, there is an overdraft. Overdraft means it is unfavorable balance. We don't have the money but we have to pay. We have a debt to bank of 365, means we have overdrawn from the bank what we have in our account. Okay, then favorable balance of cash book is debited in cash book and unfavorable is credited. But for bank, in this situation, for bank it is overdraft, so we have to credit in the bank column. Credit balance is in the bank column of our cash book. This is our cash book. We have to think about the cash book, not passbook. Okay, what we write here for cash balance? Balance means we have the balance in the last month. Okay, in the last month it is the balancing figure, that is the balance carried down in the last month, then it will become as balance brought down to this month. Okay, balance brought down for cash is debit is 2,200 and for bank is 365. Okay, we see. Okay,
This is the 3-column cash book. Here you can see a debit side. Okay, debit side May 1st, balance brought down, this is 2200. Okay, for whenever the balancing figure is in the last month, we write at right side or credit side by balance carry down, that will be brought down to this month to the debit side. Okay, May 1st is balance brought down, 2200 is at cash column. Okay, this is the cash column. Next, ఓకే, మనం ఏంటి ఇక్కడ సారీ చేతిలో నగదు మనకు 2200 నిల్వ ఉంది అన్నారు. కాబట్టి నిల్వ ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మనకు నగదు నిల్వ డెబిట్ నిల్వ ఇస్తుంది కదా. కాబట్టి మనం ఏంటి, మే 1వ తారీఖున తెచ్చిన నిల్వ అని చెప్పేసి 2200 నగదు వరుసలో వేసుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే నగదు బ్యాలెన్స్ అది. బట్ వీ హ్యావ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ అవర్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, సో దట్ వీఆర్ టేకింగ్ bank balance at the credit side. Otherwise we would have taken at this side only, okay, in bank column, this bank column only. But it is the overdraft balance. So on the same date 2016 May 1st, you can see at left side or right side or payment side in bank column 365. Okay, we'll go. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ May 3rd. మనకు నేను ఇంతకుముందు మీకు బ్యాంకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ నిల్వ కాబట్టి, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ నిల్వ అంటే క్రెడిట్ నిల్వ కాబట్టి మనం బ్యాంకు వరుసలో క్రెడిట్ వైపున బై తెచ్చిన నిల్వ అని రాసి బ్యాంకు వరుసలో వేయడం జరిగింది 360. ఓకే, నెక్స్ట్ May 3rd పెయిడ్ J and Company by check ₹1200, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్ ₹15. Paid J and Company have paid us ₹1200 and discount received, they received discount paid to J and Company, here 2 is missed, paid to J and Company by check, we are paying 1200. Why? Because discount received means whenever we pay only we receive the discount. So it is to be paid to J and Company by check ₹1200 and discount received from him is 15. మనము J and Companyకి ₹1200 చెల్లించినమాట, తద్వారా మనకు డిస్కౌంట్ ₹15 వచ్చింది. దెన్ దిస్ ఈస్ ద పేమెంట్, మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇట్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. ఓకే, credit side, what we write whenever we pay the amount, J and Company account debtor to cash account to discount account. Okay, we see మనం ఇక్కడ ఏంటి, J and Company ఖాతా డెటార్, టు నగదు ఖాతా, టు డిస్కౌంట్ ఖాతా. వచ్చిన డిస్కౌంట్ అంటే మనకు ఆదాయం కాబట్టి డిస్కౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తాము, నగదు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ చేస్తాం. ఓకే, here you can see credit side May 3rd J and Company, we are paying, this is the PR number is not needed here. Okay, posting reference, this is posting, this is the reference to ledger. Okay, no need to understand or anything else. This is related to real business, just they are taking random numbers here. Okay, 365 is we are paying through check, that's why we are recording it in bank column. Okay, means from our bank account the ₹365 will be deducted. Why? Because we are giving check, the check will be go to the bank and the bank will pay on that check. మనము ఏంటి
sorry, 365, it's not 365, sorry, 1200. 1200 we have paid, and we received a discount rupees 15. ఓకే. ఇక్కడేంటి జే అండ్ కంపెనీకి మనం 1200 రూపాయల డబ్బులు చెల్లించినాము. అది చెక్ ద్వారా చెల్లించినాం కాబట్టి మనం బ్యాంక్ వరుసలో ఇస్తున్నాం 1200. మనకు డిస్కౌంట్ 15 రూపాయలు వచ్చింది కాబట్టి మనం డిస్కౌంట్ వరుసలో 15 రూపాయలు వేయడం జరిగింది. నగదుకు సంబంధించింది ఏమీ లేదు కాబట్టి నగదులో ఏమీ వేయట్లేదు. దెర్ ఈజ్ నథింగ్ రిలేటెడ్ టు క్యాష్. సో వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ క్యాష్ కాలమ్. We are giving check, so that we are taking in bank column as well as in discount column. Okay. Next, on 5th May, received from A and Company a check for rupees 980, discount allowed to them 20. Here received amount from A and Company. Received means cash is coming into our organization, means cash we have to debit in cash book. Okay, this will increase our cash balance. What we write? Cash is coming, so we have to debit cash. Cash account debtor. Who is giving? A and Company. To A and Company, 980 check is giving, and the discount is 20, means total 1000. 1000 has to be credited to A and Company. Okay. In the last transaction, it is given, it should have given the amount different. Why? Because discount has to be deducted from that, but it has taken after a deduction of discount, that 1200. But in this 980 means after deducting the discount, but we are taking A and Company, we have to take 1000 in A and Company account. 1000. Okay. Okay. No, not at all a problem. Why? Because we are taking only in cash book, not in personal accounts. Okay. The transaction will be, the journal entry will be received. Whenever we receive amount, it is a check, so that we have to write bank account debtor, discount account debtor to A and Company account with 1000. Okay. In a bank account debit side to A and Company. Here May 5th, A and Company, 980 rupees cash and 20 rupees discount. Okay, we received the amount. Sorry, 1 second. Why it has taken 980 in cash column? Is it cash? May 5th check, it is taken wrongly. Okay. Okay. On May 7th, on the next in the next transaction, what happened? After 1 day, deposited into bank the check received from A and Company on May 5th. We received the check on May 5th, but we have not sent the check till May 7th. So first we have to record it on May 5th in cash account, then we have to send it to bank. Okay. Okay, it is clear, no? Here first on May 5th, it is A and Company, 980 will be in cash, and discount is 20. Then what happened? On 7th, we are sending that check to the bank, means we have to debit it in bank account and credit it in cash account. Okay. One more thing is there in triple column cash book, that is
contra entry will be there whenever we deposit the amount in the bank, then contra entry will come. In cash account the amount will be decreased, and in bank account the amount will get increased with the deposit. Okay, whenever we take money from bank to our office use, whenever we bring that money into to our office business organization, then in that situation also the amount is getting decreased in the bank and getting increased in our office organization. Means on the same date with the same amount, one account is decreasing and one account is increasing, then it is called contra entry. Okay, in that situation it is called a contra entry, and we represent it as C in PR. Whatever ledger folio column or in any column, what we mention here we have to put as C. Okay, this you can observe on May 7th what happened. Bank account is getting increased. Why? Because we are sending the check from our we already we have entered that 980 in cash column. Then what is happening? We are sending this 980 into the bank will getting this 980. This 980 should be cancelled by crediting. Here you can observe this 980. Okay, what should we write? We are sending means cash is to be decreased, so cash is to be credited. Bank account debtor to cash account means in bank account bank by in cash account by bank 980, in bank account that is to cash 980 to here 2 and by are not taken, cash 980. Okay, here first we are depositing in we are keeping that check at our office, so we are debiting it. Then on 7th we are sending to bank, means banking is getting debited, so we have to, whenever we write in the bank column we have to write as cash. Whenever we write in cash column we have to write bank. Okay, this is contra entry. We are representing it as contra entry. Okay, ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మనకు 5వ తారీఖున చెక్కు వచ్చింది అని చెప్పిండ్రు. చెక్కు వచ్చింది అనగానే మామూలుగా మనం బ్యాంకుకు పంపిస్తాం అనుకొని బ్యాంకులో వేసేస్తాం. కానీ మళ్ళీ దాని తర్వాత 7వ తారీఖున ఏమైంది, ఆ చెక్కుని బ్యాంకుకి 7వ తారీఖున పంపించడం జరిగింది. అంటే 5వ తారీఖున వచ్చిన చెక్కుని 7వ తారీఖున పంపించడం అంటే దానికి 1 డే గ్యాప్ ఉంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి, మనము అప్పటి వరకు మన నగదు పుస్తకంలో వచ్చినట్టు రాసుకొని తర్వాత నగదు పుస్తకంలో నుండి బ్యాంకులో వేసినట్టుగా చూపించాలి. నగదు పుస్తకంలో వచ్చినట్టు రాయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏంటి, 5వ తారీఖు రోజు మనము టు ఏ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి 980 రాసేసుకొని 20 రూపాయలు డిస్కౌంట్లో రాసేసుకున్నాం. తర్వాత ఏమైంది, దాన్ని మనం బ్యాంకులో తీసుకెళ్ళి డిపాజిట్ చేసినాము. అంటే ఏమవుతుంది, మన నగదులో నుండి వెళ్ళిపోతుంది, బ్యాంకులోకి వస్తుంది. మనం 3 వరుసల నగదు చిట్టాలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి, ఎదురుపద్దు. ఎదురుపద్దు ఏ సందర్భంలో వస్తుంది అంటే, మనం నగదులో నుండి తీసుకెళ్ళి బ్యాంకులో డబ్బులు వేసినా లేదా బ్యాంకులో నుండి డబ్బులు మన ఆఫీస్ అవసరాల కోసం మన నగదులోకి వచ్చిన 2 సందర్భాలలో మనకు ఎదురుపద్దు అనేది వస్తుంది. అంటే ఒకే తేదీన ఒకే మొత్తంతోని ఒకసారి నగదులో ఒకసారి బ్యాంకులో ఒకటి డెబిట్ ఒకటి క్రెడిట్ అయితే కనుక దాన్ని మనము ఎదురుపద్దు అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మనం నగదులో నుండి తీసుకెళ్ళి బ్యాంకులో వేస్తున్నాం అంటే బ్యాంకు యొక్క నిల్వ పెరుగుతుంది కాబట్టి బ్యాంకును డెబిట్ చేయాలి. బ్యాంకు ఖాతాలో డెబిట్ చేయాలంటే దానికి ఎదురుగా ఏమని రాయాలి అంటే నగదు అని రాయాలి. ఓకే, మళ్ళీ క్రెడిట్ ఏమవుతుంది అంటే నగదులో నుండి వెళ్ళిపోతుంది, నగదు ఖాతాలో క్రెడిట్ రాయాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్యాంక్ అని రాస్తున్నాం. ఓకే, దానికి ఎదురుగా మనము సి అని లేదా కాంట్రా ఎంట్రీ ఎదురుపద్దు మనం తెలుగులో ఏ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ 7th తర్వాత ఏమైంది చూద్దాం. ఆఫ్టర్ 7th May 10th పర్చేస్డ్ స్టేషనరీ ఫర్ క్యాష్ ₹150. స్టేషనరీ పర్చేస్డ్ మీన్స్ cash is going out from our organization, so cash is to be credited. Then what is to be debited? Stationery account. Stationery is an expense,
stationery account data to cash account. We have to credit in cash column by stationery. ఓకే, మనము స్టేషనరీ కొనుగోలు చేసినాము 100 రూపాయలకు విలువైంది అంటే ఏంటి, మనము స్టేషనరీ అనేది ఖర్చు, నగదు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. నగదు ఖాతా క్రెడిట్ అవుతుంది కాబట్టి నగదు ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున బై స్టేషనరీ May 10th బై స్టేషనరీ. సారీ, యూ అవాయిడ్ దిస్ PR number. Just it is not given in our problem, just they are taken another numbers, those are not related to our problem. Okay, stationery is cash 150 rupees stationery, by stationery 150. ఓకే, మనం స్టేషనరీ ఖాతా డేటా టు నగదు అన్నాం కాబట్టి టు నగదు అంటే నగదు ఖాతా క్రెడిట్ అయింది కాబట్టి నగదు ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున స్టేషనరీ అని రాసి 150 రూపాయలు రాస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆఫ్టర్ 10th May 15th. Purchased merchandise for cash rupees 1300. For cash we should observe whether it is cash transaction or credit transaction. Okay, purchased merchandise means goods for cash 1300. Whenever we purchase goods, what happened to cash is going out, so we have to credit the cash. What is to be debited? Purchase account data to cash account. So in cash account credit side by purchases 1200. Here you can observe 1300. Okay, purchases 1300. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏంటి, మనము 1300 విలువైన సరుకుని కొనుగోలు చేసినామట 15వ తారీఖు రోజు. అప్పుడు మనం ఏంటి, మన నగదు ఏమవుతుంది, మనం నగదు గురించి ఆలోచించాలి, ఎందుకంటే నగదు పుస్తకం తయారు చేస్తున్నాము. వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఓన్లీ క్యాష్ and checks. Why? Because we are preparing only cash and bank account. Okay, what is happening whenever we purchase? Cash is going out, so we are crediting into cash account. మనకు నగదు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి కొనుగోలు ఖాతా డేటా టు నగదు ఖాతా అంటే నగదు ఖాతా క్రెడిట్ అయింది కాబట్టి నగదు ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపున బై కొనుగోలు 1300. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ May 15th. Cash sales for the first half of the month, whatever it may be, it is cash sales rupees 2350. Whenever we sold cash, sold goods, what is happening to cash? Cash is coming into our organization. Whenever cash comes, we have to debit it. Cash account data to sales account. We know that sales account always show credit balance. ఓకే, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. మనము సరుకుని నగదుకు అమ్మినాము, అప్పుడు నగదు ఏమవుతుంది, సంస్థలోకి వస్తుంది. అమ్మకాలను క్రెడిట్ చేయాలి. నగదు ఖాతా డేటా టు అమ్మకాల ఖాతా ఎప్పుడు క్రెడిట్ నిల్వ చేస్తుందని మనకు తెలుసు. ఓకే, ఇక్కడ 2 అమ్మకాలను ఉండాలి. సేమ్ 15వ తారీఖు 15th, on 15th it should be sales on same May 15th 2350. ఓకే, ఇక్కడ మనము 2 అమ్మకాలు అని 2350 క్యాష్ కాలంలో క్యాష్ వరుసలో వేసినాం. ఓకే, ఎందుకంటే చెక్ ద్వారా కాదు నగదులో వచ్చింది కాబట్టి వి రిసీవ్డ్ ఇన్ క్యాష్, సో దట్స్ వై వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ క్యాష్ కాలం, నాట్ రిసీవ్డ్ బై చెక్. ఓకే, నెక్స్ట్ 16th. Deposited into bank. You should imagine this. Deposited into bank means what is happening to cash which is there in our organization. Cash is going out from organization, but it is getting deposited in the bank, in our account only, but bank balance is getting increased and cash balance in our hand is getting decreased. So on the same date, May 16th, bank balance is increasing and cash balance is decreasing. 2 accounts are getting affected. One is debiting and one is crediting on the same date with the same amount. 2 sides, once on at debit side and one side credit side, affecting bank and cash. One is getting increased and one is getting decreased, so that what we can call it is a contra entry. Okay, bank is getting increased means we have to enter this amount in bank column debit side and cash column credit side.
But whenever we entering in bank column, we have to write against it as cash, and whenever we write in bank column, we have to write it as cash against it. ఓకే, మనము బ్యాంకులో నగదుని డిపాజిట్ చేసినమాట 1600. అంటే ఏంటి, మన నగదు నిల్వ తగ్గుతుంది కదా మన దగ్గర నుండి, బ్యాంకులోకి వెళ్ళిపోతుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్, మన అకౌంట్లోనే డబ్బులు పెరుగుతుంది, కానీ మన దగ్గర ఉన్నది క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది, చేతిలో నగదు తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఒకే తేదీన ఒకే మొత్తంతోని 2 ఖాతాలలో, ఒకసారి నగదులో ఒకసారి బ్యాంకులో, ఒకటి డెబిట్ ఒకటి క్రెడిట్ అవుతూ చూపిస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటాం మనము, ఎదురుపద్దు అంటాము. ఇప్పుడు ఎదురుపద్దు సందర్భం వచ్చింది. బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినామంటే బ్యాంకు నిల్వ పెరిగింది కాబట్టి బ్యాంకులో డెబిట్ వైపున 1600 రాయాలి. అదేవిధంగా నగదులో క్రెడిట్ వైపున 1600 రాయాలి. అయితే బ్యాంకులో డబ్బులు వేస్తున్నప్పుడు దానికి ఎదురుగా ఏమని రాయాలి, నగదు అని రాయాలి. నగదులు వేస్తున్నప్పుడు బ్యాంక్ అని రాయాలి. మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినాం అన్నప్పుడు చిట్టపద్దు ఏం రాస్తాము, బ్యాంకు తీసుకుంటున్న వ్యక్తి కాబట్టి బ్యాంకు ఖాతా డేటా టు నగదు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, కాబట్టి బ్యాంక్ ఖాతాలో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, కెన్ అబ్జర్వ్, whenever we deposit the amount in bank, what we write the journal entry, bank is receiving. Okay, bank is the person who receiving the amount, bank account data to cash account. Then bank account data means bank is getting debited in bank column to cash. On 16th you can observe 1600 is in bank column, bank is getting debited, but we have to write, whenever we put the cash in bank column, we have to write as cash. Whenever we are using bank column, we have to write cash against it. Okay, the same 1600 on May 16, this is also May 16, that is also May 16, but we are putting it as 1600 in cash column. Cash is getting decreased, so 1600, but we are putting in cash column, we are writing as bank, but against it we have to write contra entry CC, here also C. Okay, ఇక్కడ చూడండి, మనము బ్యాంకులో వేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంకు నిల్వ పెరుగుతుందని మనం బ్యాంకులో వేసేటప్పుడు దానికి ఎదురుగా మనం నగదు అని రాసినాం, అవునా. ఇక్కడ నగదులో వేసేటప్పుడు బ్యాంకు అని రాసినాం. ఓకే, ఇది క్లియర్. ఇది కూడా మే 16నని, ఇది కూడా మే 16నని. ఓకే, ఇది కూడా మే 16నని. దానికి ఎదురుగా సి అని రాయాలి, కాంట్రా ఎంట్రీ కాబట్టి ఎదురుపద్దు, ఇక్కడ కూడా సి రాసినాం. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 18th, cash withdrawn from the bank for personal expenses rupees 150. This is also the situation of contra entry. Okay, cash withdrawn from the bank, bank is to be credited, balance is getting decreased, in cash getting increased, means coming, that cash is coming into our organization, cash will increase. Okay, we have to debit 150 in cash column, debit side, we have to credit in bank column, credit side. Okay, by writing against opposite, whenever we put cash amount in the cash column, we have to write bank. Whenever we put in bank column, we have to write cash. Okay, మనము మన అవసరాల కోసము, వ్యక్తిగత అవసరాలకు, సారీ దిస్ ఈజ్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ఫర్ personal expenses, not for organizational expenses. So okay, if it is taken for organization use or for firm use, business use, then the thing what I explained is related to that. But we are taking this for our personal use, means that amount is not coming into our organization cash box. Okay, it is going into to our home. It is getting used for our personal uses, so it is called drawings. Means bank account is getting decreased, but cash account is not getting increased. It is used for personal. ఓకే, 115 బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ టు బి క్రెడిటెడ్. ఇది వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం తీసుకున్నారని చెప్పారు. సారీ, నేను ఆఫీస్ అవసరాల కోసం కనుక తీసుకుంటే నేను చెప్పిన ఎదురు పద్దు అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ వ్యక్తిగత అవసరాలు కాబట్టి, వ్యక్తిగత అవసరాలు అంటే మన నగదు పెరగట్లేదు, మన దగ్గర ఉన్న నగదు కేవలం బ్యాంకులో మాత్రం తగ్గుతుంది. బ్యాంకులకి వెళ్ళి తీసేస్తున్నాము 150 రూపాయలు, కానీ ఇక్కడ నగదులో, ఒక్క నిమిషం,
1 second. Sorry, it is taken 150 drawings in cash column, means we have taken the amount for personal use from our business only. Okay, that in the question you correct in your question. Okay, drawings means amount used for personal use, that's it, not for from bank. Okay, 150. So why? Because it is taking it has taken in cash column. Okay, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, సొంత వాడకాలు బ్యాంకు నుండి తీసుకోలేదు. ఇక్కడ తప్పుగా బ్యాంకు నుండి తీసుకున్నారని ఇచ్చారు, కానీ బ్యాంకు నుండి తీసుకోలేదు, అది ఆఫీస్ నుండి తీసుకున్నట్టే అర్థం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నగదు వరుసలో తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి అక్కడ పొరపాటున క్వశ్చన్లో పొరపాటు జరిగింది. అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నలో పొరపాట్లు ఉంటాయి. ఓకే, ఇది 150 సొంత వాడకాలు, ఉభయ సొంత వాడకాలని రాయాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ 18th వాట్ హ్యాపెండ్? May 19th, issued a check for merchandise purchased rupees 1650. Merchandise purchased means goods purchased. What is the journal entry? Purchase account debtor to, here check is used to bank account. If cash is used, to cash account. Okay, to bank account means bank account is getting decreased. From bank account amount is going out, so bank is getting credited. At the credit side of our cash book, in bank column we write by purchases. Here 19th, purchases in bank column 1650. ఓకే, మనం ఏంటి ఇక్కడ 1650 విలువైన సరుకుని కొని మనం చెక్కు ద్వారా చెల్లించినమాట. మనం కొనుగోలు ఖాతా డెటార్ టు బ్యాంక్ ఖాతా అని రాస్తాం కాబట్టి బ్యాంకు వరుసలు నమోదు చేస్తూ మనం బై కొనుగోలు అని రాసినాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 21st, డ్రూ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. దిస్ ఈజ్ ద కాంట్రా ఎంట్రీ. డ్రూ అమౌంట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ అవర్ ఆఫీస్ యూజ్. ఓకే, ఇన్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ సైడ్ అండ్ in cash column debit side. This is the against it we have to write C as contra entry. Okay, on the same date May 21st. ఇక్కడ ఆఫీస్ అవసరాల కోసం నగదు తీసుకున్నాము. ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన సందర్భం ఇప్పుడు వచ్చింది మనకు. ఆఫీస్ అవసరాల కోసం నగదు తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి, బ్యాంక్ అమౌంట్ తగ్గుతుంది, నగదులో పెరుగుతుంది, కాబట్టి బ్యాంకుని తగ్గించాలి, క్రెడిట్ చేయాలి మనం. On 21st, May 21st, you can observe we are taking from the bank 650. Here we are putting 650 in bank column, so we have to write as cash. Okay, on May 21st we are putting 650 in cash column. In cash column you observe, so we are taking as bank. Cash column bank column cash. Okay, again opposite we have to write. Then against it C. Here also C. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఆఫీస్ అవసరాలకు తీసుకున్నాం కాబట్టి బ్యాంక్ కాలంలో రాస్తున్నప్పుడు 650ని ఇక్కడ నగదు అని రాస్తాము, నగదు కాలంలో రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ బ్యాంక్ అని రాస్తాము. సారీ, నగదు కాలంలో రాస్తున్నప్పుడు బ్యాంక్ అని రాస్తాం. ఓకే, కానీ దానికి ఎదురుగా మనం సి అని, ఓకే, ఎదురుపద్దు అని, ఏ అని కూడా రాయొచ్చు, తెలుగులో ఏ రాయాలనుకుంటే. ఓకే, నెక్స్ట్, రిసీవ్డ్ ఏ చెక్ ఫ్రమ్ ఎస్ అండ్ సన్స్ అండ్ డిపాజిటెడ్ ద సేమ్ ఇంటూ బ్యాంక్ rupees 1560. Received a check from S and Sons and deposited the same, means on the same date we have deposited. Okay, that check worth is 1560. Means how to write journal entry whenever we receive check, means bank account is getting increased, bank account debtor to S and Sons account. Okay, bank account is getting debited, so bank account debit side to S and Sons account. We have to put that amount in bank column. ఓకే, మనము ఎస్ అండ్ సన్స్ నుండి చెక్కు తీసుకొని దాన్ని అదే రోజు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినామట. అంటే బ్యాంకు నిల్వ పెరుగుతుంది కాబట్టి బ్యాంకు నిల్వని డెబిట్ సైడ్ రాసిస్తే సరిపోతుంది. ఏమని రాస్తాము, ఎస్ అండ్ సన్స్ ఖాతా. ఓకే, ఇక్కడ May 24th, S and Sons 1560 we are putting in bank column. Okay,
Why? Because we received a check. Okay, that amount is getting deposited into our bank account. Okay, ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఎస్ అండ్ సన్స్ నుండి డబ్బులు చెక్ వచ్చిందట కాబట్టి మనము డెబిట్ సైడ్ వేస్తున్నాం, వేయడం ఎస్ అండ్ సన్స్, కానీ దాని బ్యాంక్ కాలంలో వేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పెయిడ్ ఎ చెక్ టు అలీ ఇంక్ ఫర్ rupees 400 and received a discount of rupees 15. Okay, the amount we have to pay to Ali Inc. The amount we are paying 400 and receiving discount 15. మనము అలీ ఇంక్ నుండి అలీ ఇంక్కి చెల్లించాల్సి ఉంది డబ్బులు. అయితే వాళ్ళకి 400 చెల్లించి డిస్కౌంట్ని 15 రూపాయలు పొందడం జరిగింది. చెల్లించినప్పుడు ఏంటి, మన క్రెడిట్ వైపు వెళ్ళిపోవాలి. అవునా, పేమెంట్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ ద పేమెంట్, సో వీ హ్యావ్ టు గో టు ద పేమెంట్ సైడ్, దట్ ఈస్ ద క్రెడిట్ సైడ్. This May 25th Ali Inc. This is the payment side. 400 we are paying through check and 15 rupees is డిస్కౌంట్. ఓకే, మనము అలీ ఇంక్కి 400 రూపాయలు చెక్ ద్వారా చెల్లిస్తున్నాము, అవి 15 రూపాయలు డిస్కౌంట్ వచ్చింది. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ May 27th. Bought furniture for cash for office use 390. Furniture, we bought furniture for cash. For cash we have to see whether it is cash or check, that's all. Bought furniture means furniture is coming but cash is going. We have to think about cash. Whenever cash is going we have to credit it. Okay, ఫర్నిచర్, బై ఫర్నిచర్ ఆన్ 27th. మనం ఫర్నిచర్ కొనుగోలు చేసినామట అంటే నగదు వెళ్ళిపోతుంది. నగదుకి ఏం జరిగిందో ఆలోచించాలి. నగదు లేదా బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఏం జరిగింది. చెక్కు ద్వారా చెల్లిస్తేనేమో బ్యాంక్ వరుసలు ఇస్తాం, నగదు ద్వారా అయితే నగదు వరుసలు ఇస్తాం. 390 ఫర్నిచర్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, ఇట్స్ ఓవర్ May 27. Then May 29th. Paid office rent by check. Paid means credit side. By check, that's why 450. అవునా, ఆఫీసు అద్దె 450 చెల్లించడం అంటే క్రెడిట్ వైపు వెళ్ళిపోవాలి. అది ఏ రూపంలో చెల్లించడం, చెక్ రూపంలో కాబట్టి బ్యాంక్ వరుసలు వేసిస్తాం. ఆఫీస్ రెంట్, రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, దిస్ ద రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 450 we are paying through check, that's why we are taking in bank column. ఓకే, మనము ఇక్కడ అద్దె ఖర్చులు 450 బ్యాంక్ కాలంలో వేసినాం, చెక్ ద్వారా చెల్లించినాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ 30th. Cash sales for second half of the month. For whatever it may be, cash sales. Cash sales means cash account data to sales account. Cash is coming. It is sales for us. Okay, goods are going out. Cash is coming, so cash is to be debited with 4,300. We have to check whether it is through check. No. Okay, 4,300 in the form of cash. మనకు నగదు కొనుగోలు 4,300 కాబట్టి 4,300 నగదు రూపంలోనే అనుకొని మనము నగదు వరుసలో వేయాలి. 2 సేల్స్ ఆన్ 30th, 2 సేల్స్ 4,300 ఇన్ క్యాష్ కాలం. ఓకే, నగదు వరుసలో వేయాలి నగదు రూపంలో కాబట్టి. నెక్స్ట్ పెయిడ్ సాలరీస్ బై చెక్. ఓకే, పెయిడ్ సాలరీస్ 1,760. Okay, salaries is an expense, credit side. Paid salaries means what is happening to cash? Cash is getting credited. Okay, in cash account, credit side. By salaries, it is a check, so it should be recorded in bank column. Okay, మనము జీతాలను చెక్ ద్వారా చెల్లించినమాట 1,765 కాబట్టి బ్యాంక్ కాలంలో వేస్తాము. చెల్లింపుల వైపు వెళ్ళిపోయి చెల్లింపుల వైపు ఏది, క్రెడిట్ సైడ్. ఓకే, ద ఎక్స్పెన్సెస్ సైడ్ ఈజ్ క్రెడిట్ సైడ్. May 31st, salaries expenses we are paying through check, so we have to take bank column. ఓకే, జీతాల ఖర్చులు 1,760 బ్యాంక్ కాలంలో. నెక్స్ట్
withdrew from bank for office use. Again, the problem of contra entry. Okay, withdrew from bank for office use means bank account is getting decreased and cash account is increased. That amount is coming from bank to our office. So this is a contra entry. In bank column it is to be credited, in cash column debited. Okay, bank column is to be credited 1470. In bank column we are putting, so we are writing cash. Whenever we write, put in bank column, it will be cash. Okay, against it contra entry on same date May 31st, 1400 in cash column, so we are writing bank. Okay, మనము ఆఫీస్ అవసరాల కోసం బ్యాంకు నుండి డబ్బు తీస్తున్నమాట 31వ తారీఖున, అంటే మళ్ళీ ఎదురుపద్దు సందర్భం ఇది 2 సార్లు వస్తుంది. కాబట్టి 31వ తారీఖున మనము బ్యాంకు నుండి తీస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంకులో నిల్వ తగ్గాలి కాబట్టి ఏమని రాస్తున్నాం, బ్యాంకులో వేసేది ఉందని మనం ఇక్కడ నగదు అని రాసినాం. ఓకే, దానికి ఎదురుపద్దు అని ఎదురుగా రాసినాము. ఇక్కడనేమో మన సంస్థలోకి డబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి నగదు వరుసలో వేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి దానికి ఎదురుగా బ్యాంక్ అని రాస్తాం, ఇక్కడ ఎదురుపద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవర్. ఓకే, then what should we do? We have to total cash column and bank column. Okay, we have the balance, unfavorable balance for the bank, so we have to check whether debit side is greater or credit side. Okay, for cash column we will see 11,950. balance carried down is bank column is unfavorable balance, again it is overdraft. Okay, in cash column 11,950, all the debits are totaled 11,950. From this all the 980, 150, 1300, 1600, 150, 390 will be deducted. Then what we get, 7,380. This is the balance in our hand. For bank, what happened? For bank, in the initial stage it is the already overdraft, we have taken more money, so we have to total two sides. Then we got more total at credit side, so we have to take that the greater amount to two sides. And then what happened, from that this 980, 1600, 1560 will be deducted, then we get 3,805. This is the again overdraft balance in bank. Okay, 3,805. We'll take it as then balance brought down for June. This is the month of May. Okay, this is 3,805 is balance brought down to bank. Again credit balance, it's the overdraft balance for the June. Okay, for cash it is the favorable balance. For discount we have to total just as it is, as debit total and credit total. Discount allowed and discount received, this is the 20 rupees and this is 30 rupees. We need not to balance it. Okay, I hope you understood how to post all the cash transactions in triple column cash book. Okay, you have to practice this again and again. Okay, or you have to practice more examples, then only you will get perfect. Okay, నాకు ఇప్పుడు మీకు నగదు వ్యవహారాలకు సంబంధించిన అంశాలను 3 వరుసల నగదు చిట్టాలో ఏ విధంగా నమోదు చేయాలో అర్థమైంది అనుకుంటాను. దీన్నే మళ్ళీ మీరు తిరిగి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇలాంటి 3 వరుసల నగదు చిట్టాకు సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం సొంతంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అప్పుడే అర్థమవుతుంది. లేదా ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మీరు మీ దాంట్లో మీ పేపర్ పైన మీరు గీసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి. ఒకవేళ ఏదైనా తేడా వస్తే కనుక మీకు చెక్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడే ఉంటుంది. లేదా ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మీరు 2-3 సార్లు వినండి. మెయిన్గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి, 3 వరుసల నగదు చిట్టాలో ఎదురు పద్దును మాత్రమే స్పెషల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మిగతాది ఏంటి, నగదు వస్తే డెబిట్, నగదు వెళ్ళిపోతే క్రెడిట్. అది నగదు రూపంలో చెల్లిస్తే నగదు వరుసలు వేస్తాము, చెక్ రూపంలో చెల్లిస్తే బ్యాంక్ వరుసలు వేస్తాము, అంతే. దానికి సంబంధించిన డిస్కౌంట్ ఉంటే పక్కనే ఉన్న డిస్కౌంట్ వరుసలు వేస్తాం. ఓకే, the most important thing in this is the contra entry only. Okay, otherwise all the things, whether
cash is received, we have to debit, and whether cash is paid, we have to credit. Whether it is in the form of check, we have to put it in bank column. That's it. Okay, you have to observe the contra entry carefully. Okay, thank you.